Hey guys, good morning. Welcome back to a new vlog. So finally, it's gonna rain in Dubai. Let me show you people. Beautiful weather in Dubai. After a year, it is gonna rain in Dubai. Look at the clouds. দুবাইতে প্রথমবার বৃষ্টি দেখছি, এত মজা লাগছে কি বলবো। And it is very freezing cold. ইটস রিয়েলি ভেরি কোল্ড। দেখো তোমরা আউটসাইড এত মানে এখন তো তাও একটু ঠিক আছে, যখন বৃষ্টিটা শুরু হয়েছিল পুরো মানে অন্ধকার হয়েছিল একদম। দেখো আমি তো তাও ঠিক আছে, কলকাতাতে এত বৃষ্টি দেখে আছি, কিন্তু কিন্তু রাজেশ বোধহয় এক বছর পরে বৃষ্টি দেখছে। রাজেশ তো এত এক্সাইটেড কি বলবো, মানে কি বলার রাজেশের কোনো শব্দই নেই। রাজেশ বলছে ওয়াও এত বৃষ্টি হচ্ছে, আমি আজকে ব্যালকানিতেই দাঁড়িয়ে থাকবো, এখান থেকে আমি নড়বো না। আমি বলছি ঠিক আছে, তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, তোমার লাঞ্চ ডিনার সব এখানেই হয়ে যাবে। Have it, have it. Arpita, lunch is ready. লাঞ্চ ইজ রেডি। So what did you prefer? When I look in front of you, you can see what I have prepared today. I hope you have preferred something spicy. Yeah. Okay, because the weather is outside is very cool, Yeah, freezing cold. Lunch is ready, so we'll start having. Yeah. Oh my god. That's called a lunch special today. Spicy fish fry. তো আমরা রেডি ফর লাঞ্চ। আজকে সকাল থেকে ওয়েদারটা মানে এত ভালো ছিল, মানে অলমোস্ট আমরা ওঠার আগে থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা উঠে দেখলাম যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আমি তো রাজেশ তো বললো ব্যালকানির থেকে নাকি ভিতরেই আসবে না, পুরো টাইম দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখবে। তো যাই হোক, সকাল থেকে কিছু করার মুডই ছিল না। একটা ফুল মুভি আমরা ফিনিশড করলাম। সো হে গাইস, আফটার লাঞ্চ আজকের ওয়েদার এত ভালো ছিল যে আমরা ব্যাস আরামসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সব দেখেই বুঝতে পারছো, সব একদম ফ্রেশ ফেস। And today also Arpita, just because of Arpita, it is late. Oh no, I am ready. See, I am ready. Okay. So Nemo started crying. Why Nemo? You are leaving now. We are going, baby. Okay. তো 31st নাইট অ্যান্ড ইয়ার ইজ এন্ডিং, বুঝতেই পারছো। তো আমরা একটু যাচ্ছি বাইরে, একটু ঘুরুঘুরু করতে। এখানে অনেক জায়গাতেই, মানে দুবাইতে অনেক জায়গাতেই নিউ ইয়ার জিনিসটা খুব ভালোভাবে সেলিব্রেশন হয়, ফায়ার ওয়ার্ক হয়, আরও অন্যান্য কিছু দেখার থাকে ওখানে। তো আমরা সেখানেই যাচ্ছি, আমাদের আর কিছু বন্ধুরাও আসবে, ওরাও আমাদের সাথে জয়েন হবে। তো চলো সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো। তো অলরেডি একটু লেট হয়ে গেছে, তো আমরা এখন বেরোবো। আমাকে কেমন লাগছে? ভালো? Huh? ভেবেছিলাম পরবো অন্য কিছু, কিন্তু আজকে বাইরে এত ঠান্ডা, পুরো ফুলফুলি পড়তে হলো। এনিওয়েজ চলো আমরা ক্যাবের জন্য এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করলাম, আমরা একটাও ক্যাব পেলাম না। তো এখন আমরা হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছি। মনে হয় এই হাঁটাটা ক্যাবের জন্য অপেক্ষা না করে আরেকটু আগে শুরু করলে এতক্ষণে অর্ধেকের বেশি রাস্তায় চলে যেতে হবে।
চলো হাঁটতে থাকি, আর কি করা যাবে, সেই 3 কিলোমিটার আবার হেঁটেই যেতে হবে। Look at the crowd for New Year celebration. People are crazy here for New Year celebration. আমরা ভেবেছিলাম এখানে হয়তো ভিড় কম থাকবে, ক্রাউড কম থাকবে, তো এখানে এর জন্য আমাদের আশা হয়েছিল আজকে। কিন্তু এখানে যে এত পরিমাণে ভিড় কি আর বলবো, মানে ঠিক মতো হাঁটাও যাচ্ছে না। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখো লোক কিভাবে হেঁটে যাচ্ছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানের ক্রাউড। আমরা অনেকটা হেঁটে ভাবলাম একটু খালি জায়গাতে যাই, কিন্তু কোথাও কোনো খালি জায়গা নেই, সব জায়গাতেই ভিড়। Celebration will begin. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಈಗ. ಟೈಮ್ ನೋಡು. 10. ಹಂಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಎತ್ಕೊ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ ಅರ್ಪಿತಾ, ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ ಆ ಕಡೆ, ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ. Wish you a very happy new year to all the viewers. উইশ ইউ ভেরি ভেরি হ্যাপি নিউ ইয়ার টু অল অফ ইউ। তো এই ছিল আমার নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন, আর কালকে দেখা যাক কি কি করা যায়। তো নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সেগুলোও আমি দেখাবো। আর তোমাদের নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন কেমন ছিল বা কালকে কেমন হবে সেটাও আমাকে কমেন্টসে জানিও।
তো চলো, আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে, আমি আমার ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। যদি তোমাদের আমার ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ 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 লাইক করবে, শেয়ার করবে আর কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। তো ফির দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন স্টে হ্যাপি অ্যান্ড স্টে হেলদি। Once again, very happy new year to all of you. Yay!